claims are against the National Irrigation Authority as well as the National Land Commission, which is the body with the requisite constitutional authority to do acquisition on behalf of government agencies for way leaves and sometimes when there is need to do a compulsory acquisition for any project. Most of the complaints are in regard to lack of compensation or the effects of the project itself on their parcels of land, including flooding and cutting access to their homes. So we have gone around to conduct a site visit to look at the homesteads that are affected, and tomorrow we shall now hear evidence from the persons affected before we can make a decision. They have not been determined to finality because they are live issues in court. We wouldn't say exactly that they will be the same issues in this case until we hear the testimonies and we make our own independent determination. Yes. Stone was never paid. Then the project was rolled out on people's lands which ought to have been paid, but they were not paid. Water, as you know, was foreign. The irrigation project was to bring water. So water flowed through the canals that were created and displaced the homeowners into homelessness. The law requires that if a project displaces citizens, and it is the primary responsibility of any government to protect its people. You cannot protect people when they don't have roofs over their head. So that is why every proponent of a public project is required to undertake by law a resettlement action plan, which was done. The only missing link is compensation. Where is the money that was meant to compensate the project affected households and the project affected persons? That is what we want the tribunal to unearth. Today we had a team from the Land Acquisition Committee, those people who have come to verify if at all the lands which were acquired by irrigation were compensated, and also those people who are displaced. This is a good scheme. We want this scheme not to be interfered with. It has some challenges like any other project. It is a government project which was brought to us, and it is a blessing. As we are now in the production stage, we had done harvesting and other blocks are starting to do nursery preparation. So our harvest for this season was so encouraging, and there was enough fertilizer. The government had extended to us the subsidized fertilizer, so the farmers can now produce to their optimum. There is also the market, so we have a ready market at a good price. Of course, we still have the brokers taking our paddy to Uganda, but all what a farmer needs is income. So we are having good market from the Ugandans, and more so, the stable price has come courtesy of the government through the National Cereals and Produce Board. Akufukuzaye hakwambii toka, utaona kwa vitendo, na tumeona kwa vitendo. Tumeondoka bila kutarajia. Siku iliyofika, siku ya kuondoka, kila mmoja alijichagulia aelekee wapi. Maana maji yalijaa kote kote. Sasa ajabu ndo hiyo. Hatujalipwa. Wakati wanaanza hawajatuambia kwamba jiandaeni mtaondoka. Hatujaambiwa hilo. Tulishtukia tu siku moja maji yakaya yamejaa na mitaro walioipasua ilikuwa ya ajabu ya kuelekea kwenye miji. Sasa tukawa tunajiuliza sasa hii shida gani hii? Maana nimekaa pale miaka karibu 40 na nikiwa nimeoleka pale. Miaka yote hiyo mvua imekuwa ikinyesha. Na wakati mvua inanyesha tunajua maji huwa hutokea. Lakini hakujatokea jambo kama hili miaka yote hiyo. Angalia sasa. Ndio tumelazimika kuhama. Tunakaa kama ndege, sijui tuishi wapi. Binadamu hawezi kaishi kwenye miti. Na kama ni miti iko kwenye ardhi ya nani? Ndio maswali tulionayo. Na tukiambiwa tutalipwa, tunafurahia sana maana tuna tegemeo. Bila kunani hivyo, hatungekuwa na tegemeo. Tegemeo linakuja pale ambapo tunaahidiwa kwamba tutalipwa. Kulipwa kule kunategemea tutaenda kununua ardhi, alafu kujenga, alafu kuishi pale. Maana tulipokuwa tunaishi tulikuwa na permanent houses. Tunaudhika kwa vile hatupati wazee wazima kama sisi hawa. Si unaona nina fimbo. Kufika hapo lazima nitumie fimbo kurudi kwenye eneo hilo hame nililolihama. Lazima nitumie fimbo.
Japo kwenye kutembea kwingine hivi siwezi nikatumia fimbo, lakini pale kutembea ili ufike pale lazima uwe na fimbo, utafute pale pa kukanyaga. Kwa hiyo tunaudhika kuitwa hivi hivi. Ingekuwa tunaitwa na mambo yanakuwa mazuri, tunapata lile ambalo linafanyika likiendelea, inakuwa afadhali. Tunaomba tusaidiwe, tunaomba compensation sana tu, ili kwamba tupate pa kuishi, alafu tupate nyumba za kuishi, ili kwamba binadamu kama binadamu lazima awe na vitu viwili. Ukanyage ardhi ya nani? Uwe na ardhi yako ya kukanyaga, alafu uwe na nyumba yako ya kulala. Maana tulilazimika kukanyaga ardhi za wenyewe, sasa inakuwa shida.